13-14 సెంచరీ కదా, మరి ఆ టైంలో డెఫినెట్గా ఫోటోగ్రఫీ అవన్నీ లేవు, మీరు అన్నట్టు స్కల్ప్చర్స్. నో ఫోటోగ్రఫీ లేదు, యూ డోంట్ నో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్లోత్స్. నీతా లుల్లా గారు, గుణశేఖర్ గారు అందరూ కూర్చొని తోటతర్ని గారు దే డిడ్ ద రీసెర్చ్ ఆన్ ద కైండ్ ఆఫ్ క్లోత్స్ అండ్ ఆల్. But we have to take that much of cinematic liberty because it's not possible. So inni mandi artists alanti clothes, that time they didn't have blouses and adani, so it has to be appealing on screen kada. It's again that period very raw. సో అలా ఉన్నప్పుడు మీ ప్రెషర్ ఏంటి అంటే ఆ అటార్ వేసుకోగానే ఎవరైనా పరకాయ ప్రవేశంలా వచ్చి దిస్ ఇస్ హౌ ఐ హ్యావ్ టు బిహేవ్ ఆర్ దిస్ ఇస్ మై బాడీ లాంగ్వేజ్ అలా ఏమైనా అనుకున్నారా? Certain things, certain costumes వేసుకున్నప్పుడే తెలియకుండా you get that body language తెలియకుండా, that's one thing. And always Gunashekhar garu should guide, I want this much more little elegance, I want this much more, so he always was guiding throughout. And I totally trust him because Gunashekhar garu has an eye for things, whether it's a frame, whether it is a set, and whether it's చూసుకొని he can the first 2 times when we worked only I put all my confidence on him because chinnadi kuda edana unte no 10 mandli will be working but he'll enter the set and he'll see and say leda adi koncham edo correct ga ledu. So he's got a very sharp eye, you can't miss that, so that was a great help. And I'm not a person who likes jewelry and కనిపిస్తోంది నిజంగా ఎప్పుడు బయట చూస్తే మీరు చాలా సింపుల్, అసలు హీరోయిన్స్ లో చాలా సింపుల్ గా ఉండదు ఎవరు అంటే అనుష్క. You know, this is all my mom. Amma always from childhood, she used to pellige veltunte jewelry esko, makeup esko, jewelry esko. I used to fight with her, nenu eskono. She'll come try to comb my hair, I'll say don't touch, don't comb my hair and all. So I think all that which I did to her, no, it's all coming back. So makeup, jewelry, and then she always has actually amma ki eppudu unnindi, she always wanted to see me in movies chestunnappudu she used to tell me oka princess lanti role cheyali, she used to tell. So she's the one person who keeps laughing at me now. She very quietly she laughs. So all you people out there who are kids, don't go against your mothers too much. You'll repay at one point of your life. సో అనుష్క గారు 13th సెంచరీలో రాణి రుద్రమదేవి 40 years వరకు కింగ్డమ్ని పాలించారు, రూల్ చేశారు ఆవిడ. సో అలా చాలామంది ఉన్నారు, ఎంతోమంది అలా ఉమెన్ పవర్ని చాటుకున్న వాళ్ళు, కానీ స్టిల్ ఉమెన్ అనే వాళ్ళు వెనకబడే ఉన్నారు. సో వాళ్ళకంటే ఒక రికగ్నిషన్ అనేది లేదు. సో దీనికి మీరేమంటారు? I totally don't agree Andy, because 20th century we are sitting and talking about Rudramadevi. So definitely ఆ టైంలో it would have been చాలా difficult for her. It would have been like be a female and rule and చాలా కష్టంగా ఉండింది. Because of all that today we are talking about her. And I feel that goes to every woman and every century లో everyone growth ఉన్నప్పుడు there will be hurdles, there will be difficulties. Our hurdles, difficulties pass aitene you will reach a point where you become a part of history or you become a legend or so దాన్ని ఒక పెద్ద ఇష్యూ చేయకూడదు. సో ఏం చేయాలి మరి ఉమెన్ ఇంకా స్టిల్ అలా స్ట్రగ్లింగ్? we are not struggling. The fact that ఈ రోజు మన కూర్చొని we are talking about itself is a growth. Yeah, this is a celebration, I think. Very true. It is part of evolution. We are stuck in those eras, but actually Tuesday there is so much of development since then. Women are there in every walks of life. You take pilots, you take any walk of life, even in the parliament lo kuda if you're passing a bill also women also are there in it. True. Each and every women, they should learn to take care of themselves. ఇప్పుడు చాలా మంది ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ లాట్ ఆఫ్ హౌస్ వైఫ్స్, టేక్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, వాళ్ళు ఏంటి దే డూ ఫర్ ద హస్బెండ్స్, చిల్డ్రన్ అన్ని, బట్ దే డోంట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ సెల్వ్స్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫార్మ్ ఆఫ్ సపరేషన్. ప్రతి ఒక్కరికి వెన్ యూర్ రీచింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఏజ్ ఆర్ డెత్, నో, దట్స్ వెన్ యూ ఫీల్ ద టైమ్ కన్స్ట్రెంట్. And then you look back on life చూసి we feel oh god ఇది చేయలేదు అది చేయలేదు and you start getting frustrated. బట్ ఎంత ఏం చేసినా కానీ పెత్తనం వాడిది పేరు మనది లాగా, అంటే ఉమెన్ ఏం చేసినా కానీ I don't agree అండి, I don't agree. ఈరోజు నేను I come from a family where I have 2 older brothers, my father and my mother. నేను ఫిల్మ్స్లో ఉన్నాను and my parents and my brothers are extremely supportive of me. So it's like a support. A family support. End of the day, వాళ్ళు కూడా men kada. So I can't. It will be very rude to say that it's overall. But issues unnai, and I'm sure if you see all these people who achieved, while they have been someone who silently have gone and achieved.
So I feel we should focus on prati okkar dreams una focus on that and try to achieve it. And hurdles untayi, when they come up, see how to face them. Face. We, the people of India, all sections, all languages, all religions. And it is if we can combine together and really have a united stand. Work has been my priority, and my family just got as much as I thought they needed. I believed in what I was doing, and I always remember that it was a choice I made. If you have a determination, a will, a dream, it will happen. You will find a way. You will reach points where it will be difficult. The power of hate is almost as strong as the power of love. I think it's, for me, it was very far-fetched to think I'd get to fly on the space shuttle, because I lived in India in a very small town. But they could not bardash karo Junejo, and they could not bardash karo me. క్వీన్ 40 years ఏలింది అంటే చాలా పెద్ద విషయం, అది కూడా ఆ సెంచరీలో. గుణశేఖర్ గారి స్టోరీ అని చెప్తున్నప్పుడు ఇట్స్ లైక్ ఇట్ సీమ్స్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 40 years, ఎస్పెషలీ అప్పర్ 13th century, ఇట్ వాస్ వెరీ వెరీ మేల్ డామినేటెడ్. సో ఆ టైంలో షీ రూల్డ్ ఫర్ 40 years and with all that difficulties, and on not only one sector, you know, it's on a national level. It's like the whole, so many other places, the whole of so many states put together, and ippudu it's a smaller states. That time it was like such a huge province. I believe the same thing, and it's women's strength. They have so much of strength వాళ్ళ లోపల. Only because of that, ippudu 13th century, ippudu 20th century, we still sit and on Women's Day, there's very few women we speak about. It's because వాళ్ళ strength, they had that strength to stand between all of that and fight and reach to people now also after so many centuries. నా కాకతీయ ప్రజలారా, నేను తెలుగు భాష లెక్క ఆడా ఉంటా, ఏడా ఉంటా. ఆలస్యం లేకుండా కత్తికో కండగా నరకేడు వీరభద్ర. ప్రతీకారం రుద్రమదేవిది. రుద్రమదేవి ఫిల్మ్స్ కూడా అనుకోకుండానో, లేకపోతే దే మోస్ట్లీ మేల్ సెంట్రిక్ ఆర్ హీరో సెంట్రిక్ అని చెప్పాలి. సో ఈ సినిమా ఏమో టోటలీ విమెన్ డామినేటింగ్ విమెన్స్ మూవీ, అండ్ ఇందులో చాలా మంది క్యారెక్టర్స్ కూడా చేస్తున్నారు. ఎలా అనిపిస్తోందండి, పెద్ద సూపర్ స్టార్ ఖర్చు అయినంత ఖర్చు ఈ సినిమాకి మిమ్మల్ని పెట్టి మీరే ఇందులో బిగ్ స్టార్గా చూపిస్తున్నారు, ఎలా అనిపిస్తుంది? ఈ బాధ్యత ఎలాంటిది? It's scary. It's definitely scary because there's so much in it. It's not like, you know, end of the day there's budget, there's adanni, and all the whole thing is you're carrying a you have to నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది when ఒక ఫిల్మ్ చేస్తున్నప్పుడు the director has a vision about his character. So ఇప్పుడు this is a historical character, something which is existed already. How much of justice can I do for it? So end of the day it's not, నాకు కూడా చాలా ఎక్కువ తెలిసినట్టు కాదు. All of us are doing a trial and error. So మేము కూడా I've gotten to know about it. The best of time లో what is the best we can deliver is cinema is all about. So that way every day ఒక షాట్ చేసినప్పుడు you feel okay.